plants, we know. Plants that were enabled by the ocean to go to land and cover land. That's amazing, and today we are studying the genes of these original unicellular forms because they hold the secret of how to make hydrogen from seawater with sunlight. But did you know that there are billions of unknown life forms, unicellular life forms, who we don't know, that don't have a name, whose genes we have not discovered? And do you realize, and what do you do with that scientific fact, that we know that marine life, the diversity in the oceans, is declining at a faster pace than the terrestrial life? It's incredible, but that's a fact. And do you realize that our research shows that the warming of the oceans, the heat waves we have in our ocean, endangers the eggs and the larvae of fish, of 60% of the fish we know and almost all the fish that we eat? What do we do with those scientific facts? Science is there, of course, to alert us. Science is there to show such problems, to highlight what we have to do to predict the future, but it is also there to make us dream. But here, I would like to voice the message of this One Ocean Summit to tell you that what we see, even from space, is that by now 60% of the corals have bleached. And by the end of the century, if we don't change our path, it will be all of them. We have to speak about the fact that kelp, mangroves, seagrass is declining faster than we destroy rainforests. And we cannot afford any of that, because not only do these ecosystems host an immense diversity, they are our solution. They are the ecosystems that remove CO2 from the atmosphere, so actually have to restore them rather than utilize them, destroy them. So what do we say here at the One Ocean Summit? We call for more ambition. We call for the protection of the oceans, and we would like to make you aware that research, science must be a partner in this. What you protect, you need to know it. You need to understand how it's doing. If we have policies, if we have managed protected areas, we still want to know if the policies work. And how do we do that? By science, by research. And for that, we call you to provide us with an ocean infrastructure, to provide us with an ability to share data, to provide that information to everyone on Earth, to teach the kids that they can be part of our future. So let me end here by saying one important point again and again. Of course we know little about the oceans. They're like a foreign planet in planet Earth, but we know enough to act. That must be very clear. And I'll end with one other wonders of the oceans that I would like you to take home as an idea. Scientists from my institute have recently discovered under the ice of the Weddell Sea in Antarctica that 60 million fish in an area as large as Malta meet to dive together to 500 meters depth and build nests and lay eggs and brood them together as if they were chicken. Think about that. How do they even know that the others are there and would like to lay eggs? It's amazing. So apparently they know a moment when it's time to dedicate everything to the next generation. And what if that here, this room, would just have such a fertile moment right now? If all of us would take home the idea that we provide for the next generation with science, with infrastructure, with action. Thank you very much. Merci. Merci à Antier-Beaujus, Monsieur le Président de la République. Après les scientifiques. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, bienvenue à Brest. Nous sommes très fiers de pas simplement vous accueillir dans cette ville, mais comme la mission nous en est donnée, de prendre collectivement des engagements pour nos océans. Et merci beaucoup, Madame la directrice, pour le constat que vous venez de faire, et merci à Eric Orsena et nos 3 ambassadeurs pour leurs mots très clairs. Donc je vais aller droit au but, comme on dit dans une autre ville maritime. Les constats sont connus, ils sont ici partagés, toutes et tous, vous les connaissez même mieux que moi. L'océan est la première victime de ce que nous n'avons pas su faire ou mal fait, surexploitation, pollution, acidification qui l'ont mis en danger. Il est une partie de la solution, en ce que
Il a lui-même des solutions naturelles, évidemment, pour notre biodiversité et pour lutter contre les dérèglements climatiques, de nos pêcheurs à nos ports, de nos transporteurs à toutes celles et ceux qui vivent par et avec nos mers, de nos voyageurs, nos chercheurs. Nous avons là un enjeu fondamental qui allie notre combat pour la biodiversité et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc pour être très direct, dans cette traversée, l'année 2022 sera décisive. Et donc nous devons prendre à Brest aujourd'hui des engagements clairs et fermes, chacun pour ce qui nous concerne. J'essaierai de le faire pour ce qui est de la France. L'Europe a un rôle clé à jouer. Je remercie aussi nos amis de tous les continents d'être présents avec nous. Alors la discussion va se structurer en 4 séquences. L'une d'abord pour protéger les écosystèmes marins et promouvoir la pêche durable. Ensuite, lutter contre la pollution, notamment plastique. 3e séquence, un océan de solutions face au changement climatique, allant justement sur les synergies océan-climat, et une 4e sur la gouvernance des océans, parce qu'on a vu toute la difficulté de pouvoir organiser les choses pour des espaces qui sont aujourd'hui parfois peu régulés, en tout cas jamais représentés. Les engagements qui seront pris là doivent nous permettre de structurer les prochains mois. Et je vais essayer ici de scander nos objectifs communs. Dès la fin du mois, à Nairobi, nous pouvons décider ensemble d'engager la négociation d'un traité international contraignant pour combattre la pollution plastique. Donc, il faut commencer. Donc, plusieurs d'entre nous, en Europe, en France aussi en particulier, nous avons mis un terme en quelques années aux principaux objets en plastique à usage unique que l'on retrouvait dans nos océans. Nous ouvrons la voie à une ère du 100% recyclable. Bon. Si, ici, on prend les bons engagements, fin février à Nairobi, on a un rendez-vous utile et on peut lancer le traité. Ensuite, au mois de mars, à New York, nous devons aboutir à un accord pour finaliser enfin un cadre de gestion de la haute mer d'ici à la fin d'année. Ça, c'est le rendez-vous de New York en mars. Notre ministre sera présente pour veiller à ce que la communauté internationale soit tout entière représentée. Et au fond, il s'agit ici, 10 ans après l'engagement de Rio, pour toutes nos équipes, de conclure ces échanges et d'avancer pour avoir enfin les outils permettant de protéger ces eaux internationales qui sont trop souvent une zone de non-droit écologique. Et donc, le rendez-vous de mars est ô combien important, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour prendre des engagements concrets pour ce qui nous concerne. Ensuite, à Genève, nous avons la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Et nous pouvons, je dirais même nous devons, aboutir à un accord pour supprimer les subventions publiques qui contribuent à la surpêche ou à la pêche illicite. Et là, c'est simple. C'est simplement dire que l'argent des contribuables, de nos contribuables, ne doit pas être utilisé pour continuer à financer des actions qu'on condamne par ailleurs. Et cet accord, ce serait notre chance, pourrait être le premier sous l'égide de l'OMC, avec pour principal objet la protection de la biodiversité. Et c'est un combat qu'on poursuit parce que c'est simplement de dire on ne peut pas tenir des conférences. Quand on parle de biodiversité ou de climat, on dit des choses, et ensuite, quand on revient aux affaires commerciales, faire le contraire. Nos agendas doivent être synchronisés. Et donc, pour les écosystèmes, pour les pêcheurs aussi, pour une concurrence plus loyale et la définition des règles communes, on va prendre tout à l'heure des engagements, j'espère au maximum, mais à Genève, pour cette 12e conférence ministérielle, on peut vraiment aller plus loin et les verrouiller, si je puis dire. Ensuite, à l'été, je continue le chemin, à l'été, à Kunming, nous avons la COP biodiversité. Elle doit graver dans le marbre nos accords pour aller atteindre l'objectif de protéger 30% des espaces terrestres et maritimes. C'est ce que nous devons à la planète. C'est une coalition, je le rappelle, qu'on avait lancée en janvier 2021 à Paris au One Planet Summit. Il faut absolument qu'ici, le maximum de chefs d'État et de gouvernement présents puissent prendre des engagements très clairs, très fermes sur la protection de leurs aires marines. Je sais que plusieurs d'entre vous sont venus avec cette volonté. C'est comme ça qu'on préparera utilement Kunming et qu'on mettra la pression sur toutes celles et ceux qui n'ont pas encore pris des engagements. Et puis à Lisbonne, en juin,
cher Président, cher Marcelo, le Portugal et le Kenya nous invitent à conjuguer science et innovation pour accélérer le déploiement des solutions qui ont fait la preuve dans la lutte contre la dégradation des océans. À Rome, en septembre, le comité des pêches de la FAO pourrait être l'occasion de relever le niveau d'ambition pour nos organisations régionales de gestion des pêches. Et enfin, cher Président, à Sharm el-Sheikh, le président Sissi, avec la COP27, peut inscrire l'océan au cœur de l'agenda climatique international. D'abord en déployant toutes les solutions pour l'adaptation aux effets du changement climatique, car les écosystèmes protègent contre la montée des eaux, mais aussi par la restauration des puits de carbone océaniques côtiers, entre autres. Donc vous le voyez, nous avons un agenda dans les prochaines semaines et les prochains mois inédit, avec à chaque fois au cœur les océans. Les entreprises, la société civile, les élus locaux, la jeunesse, nous tous, nous avons donc une responsabilité immense. C'est décider, agir. Ça a été parfaitement dit. C'est pour ça que je ne serai pas plus long. J'ai simplement donné le menu de l'année, si je puis m'exprimer ainsi. Si nous nous en donnons les moyens, nous pouvons prendre des décisions historiques. Il faut que ça commence aujourd'hui à Brest, en prenant des engagements très clairs pour ce qui nous concerne, en étant très clairs sur les besoins, les dénonciations, mais en étant très clairs sur nos engagements fermes et sur notre manière de faire de cette année 2022 une année utile, car nos océans ne peuvent plus attendre. Alors, on agit. Je ne serai pas plus long. Président de la République. Au milieu. Ouais, au milieu, non, au milieu. J'invite la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, à venir adresser un message au pupitre. Ah bah oui, oui. Monsieur le Président, cher Emmanuel, heads of state and government, distinguished guests, excellencies, the foundation of European literature, the Iliad, talks about the ocean as the river where all things are born. It reminds us, no matter where we live on Earth, we're all connected by the sea. It is our planet's life support system. As we've just heard, every second breath we take comes from the ocean. It gives us half of the oxygen we breathe. It absorbs much of the carbon we throw into the atmosphere. Our entire climate depends on the ocean. We have mild winters here in Europe because the ocean pumps millions of tons of warm water every second from southern latitudes towards us. The ocean is life, the ocean is nourishment, it is energy, and it is jobs. 90% of traded goods are carried by the waves. And for thousands of years, the ocean has been a source of inspiration for art and a source of longing in literature. For ancient Greeks like Homer, the ocean was an almighty god. Well, I think today we would say the ocean is part of who we are. But today this ocean is in danger. Pollution, chemicals, plastic waste, overexploitation, you name it and you know it. The ocean is too large for any one of us, and yet so fragile. Thus, every individual action matters, and this is what brings us here today. It is time indeed for an alliance. It is time for an alliance between us and the ocean. And therefore, as you said, Mr. President, today the European Union and the French presidency of the Council are launching the High Ambition Coalition on the High Seas, for a coalition for adaptation still this year of the High Seas Treaty. We need it now. We're so close, but we really have to push to finish it this year. Only together
we will be able to turn the tide. I'll give you an example. Take the Ross Sea in Antarctica. It is today the refuge for whales, seals, penguins, fish. But only because in 2016 the United States, China, Russia, the European Union and others were able to overcome their differences and join forces to protect the area. We can do it again. My second point is we need a mission, like the European Green Deal. And this is why we have launched the mission to restore our ocean and waters by 2030. We will fund it with €500 million. The mission will focus on Europe's 5 seas. For example, in the Mediterranean, our mission is to prevent and eliminate pollution, in particular plastic and chemical pollution. Or take the Baltic and the North Sea. There our mission is to decarbonize shipping and electrify ports. Tangible results, tangible actions. The ocean missions will bring to market innovative solutions to regenerate our ocean. Yes, it is a European mission, but it is open to all who are connected by the sea and who want to contribute. In the Black Sea, for instance, we are already working with all coastal states because the actions of one matters to all sharing the waters. All solutions must be shared solutions, and this, as we've just heard by a scientist, is the power of science diplomacy and its unique potential to overcome difference. So let us use the moment today and make it real to have this mission started. Let the magic of science diplomacy be working so that we join forces. That should be a result today too. And finally, the ocean is still a great mystery for humankind. We've just heard it too. We need to better understand its secrets. And this is why Europe is building a digital twin of the ocean. We are connecting all our assets, like the Copernicus satellites, with icebreakers, buoys, underwater drones, and high-performance computing. We will gather the raw materials and the raw data. We will turn it into real-time knowledge and then develop longer-term predictions. We are putting the power of the digital revolution at the service of our oceans and eventually our climate. Sounds a bit strange, I know, but let me give you an example. Glaciers in the South and North Poles are melting fast. Glaciers the size of entire countries. And this is raising water levels, threatening the existence of small island states and coastal cities. That part we all know. But there's more. It is also changing the current that circles the Antarctic, the world's largest current and a decisive regulator of our climate. And it brings deep waters to the surface, which should on one hand have a cooling effect, but on the other hand is also releasing more carbon dioxide to the atmosphere. So we need to better understand these processes and their impact. We need to better understand in order to better protect. And that's what a digital twin of the ocean will do, and much, much more. The digital twin, concretely, will be operational by 2024. That's the date we've set ourselves. It will make ocean knowledge open access, available to citizens, scientists, policymakers all around the world. It will be a platform for global cooperation, and it is about tangible tools to achieve the commitments we make here today at this summit. Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless, and wild. And when we stand by the coast,
we feel humble, small, and in awe. But as we gather here together in Brest, we should realize the great power and the great responsibility we have as humankind for the next generation. So don't think small, think big, because our mission is as big as the ocean. Many thanks. Merci.